and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Hello, assalamu alaikum bokay Bahel Gambian Talents TV. Ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam. Ma di leen wax ne welcome to Birr Gambia show. We bàyyi ko from Gambian Talents TV Monday to Thursday. Jàppe ko waxtu wi ñu fas yéene waxtaane lu am solo comme tour de wuyu boppam Birr Gambia su ne Birr Gambia rek ngeen xam ne programme bi daal yéen leen ko jagleel pour mun a gis ne yéen mi nekk ci Birr Gambia fii nekk outside ngeen mun a joxe seen call seen contribution ci different topics yi nga xam ne yooyu leen leen indi tey nag ñu fas yéene waxtaane lu am solo nga xam ne mu ngi happen over the weekend gis nañ la fi happen Gambien si ñëpp a kontaanoon si loolu so balaa ñu xuus si programme bi rek wala waxtaan bi rek dinaa bàyyi Aïcha mu daal di nuyoo askan bi gars yi nga xam ne ñoo nekk di seetaan Gambian Talents TV Birr Gambia show so ñu bàyyi Aïcha rek mu daal di nuyoo gars yi nga xam ne ñoo nekk di seetaan te nga dafa ñëw ak soj xam naa dafa am covid or I don't know but war nañoo seet mbiram moo tax ma sori ko ni tuuti rek. Boy, but be like, ten mom dama ñëw ak such unfortunately. Comme barin jibera may muna ya fa ñaming alla Birr Gambia showing bari janding bimba programme o commencé la. Ñing opportunity tala ka Fadera Mr. Dauda Fadera minkata ambassador to the US mi yalon ko ala ya tele new G kunung Gambia kono jang bari nalo ne ko anata no official visit la why unfortunately ala ni joji jannem ba fala ko na alo male are ni mani kafar kala alma akata daming ay ay fisia bak fanga bota daming ba fala muslimo mol fanale ko ne yedwa continue yedwa mba ala family be tala ka fogale ko accept our sympathy dunya mi nyinati nanata saya la karola so bin na Birr Gambia show let samale nan ko tenke ko na colleague may muna ya fo nyaming as always nga siya janka ko ka cha nanata Gambia la nyato tala karola wat nan kanyum programme sama nan andum ka yayno yele kaje ko atol fanay call ka le kumandiro ke nanata wala karola na jele ko Gambia 57th independent anniversary celebrate on Friday andum na jele ko mol nata ya jura where atande ko Gambia side nam fan soto le bari fo fan soto adanto damala bari ila team ya fele ko economic independence is possible, but how possible is that economic independence wakata kuleti mi yalon ko Gambian ol bole fo kan nanata wala karola so na ya mol fa na ya fele ko president ola speech ning bi nak go through la nanata president na speech na karola because mo jamal ya fale fana ko itolye min sentu nuje mole je nanata president la speech la karola mo ya fale ko anyanta kan him basic commodity so minalon ko wala be skyrocket kan ka at least I fem for nanata wala karola andum fanan nanata MF DC ning Senegalese la contingent mi yanko wala economic ye encounter min sotano manata foni la karola ayanta ko fana address la why unfortunately amol address so we Gambia jama dimina no nanata wala ko wala karola so madana legend follow nyato do manding ba line so lirato fana sa kumandiro kanumba president of fana speech full speech ni sambalale na nanata bi na Birr Gambia la show la karola bitung programo start la ka fale ko happy 57 independent anniversary to every genuine Gambian out there.
yes so baraka baake Aïcha ñu ko jaajëfal bu baax comme nu ko Aïcha doon waxee rek tey nag spécial biir Gambie dañ ñëw comme nu ko na waxee si soose rek gis na ne tey nag dañ yeewu ak tiis mu doon la xam ne ñëpp ñu ngi ko naxarlu ku nga xam ne moo nekkoon ambassade bi mi nga xam ne moo wuy ji boromam ñuy jaale di entire Gambia ak ñi nga xam ne moo nekk family members sam colleagues sami ak ñi nga xam ne ñuñ la daan liggéeyal di ko ñaanal yàlla fu mu jógee fu muy dem daal di ko gënal fi nga xam ne foofu la jóge te yal na yéexee ñu dee doon na loo xam ne ñëpp loolu la nekk di xaar but tey nag dem si topic bi nga xam ne boobu lañu fas yéene waxtaane dañ bugg a review li nga xam ne moo nekk the speech bi nga xam ne boobu His Excellency président Adama Barrow bu mu joxee ci li nga xam ne moo nekk ci independence celebration bi nga xam ne boobu lañ def on Friday foofu ca biir Makati Square ñu gis ne ay mag ak ndaw góor jigéen ñi Gambians ñëpp a génnoon pour mun a gis ne mun nañoo ñëw celebrate li nga xam ne moo nekk bés bi ñu gis ne moom tamit ñëw na génnee joxe li nga xam ne moo nekk speech am pour waxtaan ak Gambians si li nga xam ne moo nekk si independence bi nga xam ne boobu lañ daal di am show bi daf dee bëri when it comes to independence yu bëri dañ dee wax ne sa jarul ñu ko celebrate parce que soo seetee lépp li nga xam ne loolu an independent nation soxla Gambie amut ko ñu bëri ngeen wax ne amuñ ay tali yu baax amuñ li nga xam ne moo nekk courant bu baax li nga xam ne moo nekk ci wàllum dundam bi ak yeneen li nga xam ne Gambien si ñu ngi koy joytu most of the Gambien jël leen social media pour wax ne ma di gis ne li nga xam ne moo nekk independence jarut li nga xam ne ñu ko celebrate fii ci biir Gambie but gis nañ ne celebrate nañ ko on Friday security forces yi ay gan ñi nga xam ne ñëw nañ teewee li nga xam ne moo nekk bés bi pour ñun ñëpp ñu daal di ko màggale wane na mooy ne jógee na si loxo ñi nga xam ne moo nekk si loxo tubaab yi ci jamono yi mi na 18 February 1965 celebration bi noonu xam ne every year dañ ko dee celebrate daf dee nekk celebration bu humba si biir dëkk bi fii soo ñu gis ne président bi ak xale yi school si joxe def li nga xam ne moo nekk seen match ñoom na joxe li nga xam ne moo nekk ay kaddu laal na secteurs yu bëri ci li nga xam ne moo nekk ci dëkk bi laal na li nga xam ne moo nekk suñu économie laal na agriculture laal na education laal na fi nga xam ne moo nekk sport bi maanaam si wàllum scope yam li nga xam ne luñ def foofu ca biir Cameroun ak different sectors yi nga xam ne Gambia yooyu leen war a improve as a nation ba ñu bëri del nañ pour wax ne comme there are certain issues yi nga xam ne address tut ko when it comes to li nga xam ne moo nekk ci wàllum jafe-jafe yi nga xam ne yooyu la ñi ngi nekk di face as a country at this moment gis nañ prices ni nekk di skyrocket si biir marché bi price control amut when it comes to security li nga xam ne moo nekk infrastructure bi su ñëwee si wàllum energy bi courant bi is not steady and all that stuff Gambien su bëri bëgg nañ pour ñu gën a waxtaanee ci li nga xam ne moo nekk loolu so ay sa nekkoon na fa man mi sa nekkoon naa fa mu njëkk a koo laajte moom naka la jàngatee li nga xam ne the speech of ki nga xam ne moo nekk président Adama Barrow. Now léegi you're putting me on the spot. Yes. So basically xam nga His Excellency President Adama Barrow ñëw na teewee bés bi moom ak ñaari jabaraam yi and all and joxe na fa speech waaye man ba léegi even though it was a good speech, one can say, but still the fathers. Why? Because, like I said earlier on, some of these certain issues you have the Gambians in low the face right now in terms of the basic commodities, food commodities are expensive nowadays. Gambia fini, gins a problem la league. Most of this food stuffs you have donc mënoon a am at a cheaper price also loolu yëpp léegi it is expensive and every day demuloo marché woo nga dem marché woo yaa ngi dégg Gambians ñu ngi joytu si wàllum how these prices are skyrocketing of course and also gis nañ encounter boo xam ne MFDC rebels yi am nañ ko with some of these economic forces ñoo xam ne ñoo peacekeeping si Gambia bi te gis nañ ne dañ leen téye woon am na ñu fa ñàkk seen bakkan sax so I think some of these things I was actually looking forward towards the president's speech on Friday. Unfortunately gisuma ko foofu noonu xam nga so I think lu nekk the some of the roles of these advisors because so gisee president mu jox la a role as an advisor you are there to actually help president the spokesperson of
Government. Of government, of course. So I think most of these things, Adama Barrow said that he's the most informed person su ñëwee si Gambia, but I think ba léegi loolu Gambians are not seeing that, because some of these things yoo xam ne is just a mere thing. In fact, bu fekkee ne say you are the most informed person su ñëwee wàllum the affairs of the country, but miinu ne seetaan ak télé bi, listening to radios, listening to social media. These are some of these concerns are being raised through these channels. Di nga xam Gambian si lan lañ nekk di face, go through. If you cannot do that, have a task force ñoo xam ne ñoo nekk intelligent officers yi ñooy dem si biir dëkk bi di la ci nit yi, naka ngeen feel, how are you guys living, how naka ngeen nekk di dundee. It's important. But xam nga yow nga nekk a president and then you said you are the most informed person, people nekkuñ di gis some of these qualities in you. It's rather unfortunate, but I think the Gambia deserves way more better than what we are seeing or what we are expecting, what we are actually seeing from the Adama Barrow's government. So I think he needs to improve on that, because new entrust another 5 years in office, meaning that you have to deliver to the expectations of Gambians. One of the land sectors you buy when it comes to agriculture, we are seeing a lot of people see rural areas. They were complaining about fertilizers. How well is he informed when it comes to the agricultural sector activity? Though that they admit the people's store, lolo pour bekatela, but still that they does, So when it comes to the health water, sector, when it comes to electricity, every day Gambians see, I'm not your hands, then they know say office when I'm in light. Monitor there's some of these assignments you have in the security. When you look at the health sector, it's the most fragile health sector in the sub region. We can say that, because when it comes to maternal death, it happens in the country every day. Every day reports. So in occasions like this, this is I think li mo waroon a nekk jot boo xam ne wala chance boo xam ne yow as a president di nga mun a at least address some of these issues. So I think the Adama Barrow government, especially his excellency President Adama Barrow, Gambians love him so much, but I think there is still a room for improvement. Yeah. Hello, caller. Hello. Walaikum salam. Ya, Inimbara. To di mani be komandiro ke kamundo. Mandroli Italy. Isela ka ngoji kandi domanding se nyu moino. Anuma diam kana dinde. Man fa sama mi mbacce kan ne to ko ba. Mandroli Italy. Okay. Okay. Mbala program ol jibe kay no. Okay. Alka nyimi for the peacekeeping, so you're not a peacekeeping na Gambia. Kadring no mo media kono na mole akonya katanye ni kuya party. Okay, because mina crack katanye ni kuya pintul Gambia pintul ma fitno long for mole kana na iko kana peacekeeping na Gambia. And wo mole fon wala man sa fon wala na ko fonti pintul la Gambia banko fanka. You understand? Because na kisala pal profit le no jini kan tul la banko kono. You understand? Aban profit oli jibe kan Gambia kono. You understand? Okay. Adama Barrow do aba sino lensa fono. You understand? So maksa be profit do kan tol kan me. Wo fula nyang ko daga aba ni indika nyola la anu ko ameta nyingla tole ani Gambia man di nyola. Ya jimel grauta sereta Adama Barrow yaji menal kunje ake guran ne akata do kola aro am treze ya tengo bi ake guran ali ani musul ka taro kono ba ni ko Adama Barrow ko yim ndol do kuno Gambia kono ada ten chodi no la ko mbray jang katanole ya famale ndo ma politician because c'est political la bila hani to nya ko yuko karen politician ndo mama ay man ya kala fatale ndo san politician ya ndati jawra fatala you understand? Oh, okay. And any carte for your near Bango dia fasan ten no more for animal carte because of minatna my yakata sanka dam in the mumalo and the maralo ni ala.
ma chalo sanga min na marte ko mo malo na mala ni ala so na bank bi ya fa tan to na mo dan mo kilin da carte payol bar mina na kele banko fa salon ba nu on tan ndela mo dan mo kilin da carte payol kilin la ñaw ko regel ni na afrika banko ma ko ni man sakunda to man sakunda to ya man sakunda ta be kenan bar man sakunda ni dara kato don kelale moli a je ko to ya man sakunda ara kato don kelale ya famle bar tay wo man sakunda nde Europe ga nga man ta sol mini lam president mini be la be sila rek less than 6 months e kun ko koyle senan don fo miro e banko sambala nyame mo banko do kuli nyaadi man na mol sponsor nyaadi Hello? Hello? Hello, caller? Okay, na bolu mo ni talata bakela. okay what about ya ko na because na bulu Okay, mbe moy kan. Okay, ñu ko wane na quality back pour mun a gis ne ñu gën a continuer waxtaan bi we are talking about pour ñi ñu mun a call joy seen contributions with regards to naka lañ gisee président Adama Barrow lefinam bi li nga xam ne moo nekk speech bi mu joxe si independence bi foofu ci on Friday bi nga xam ne boobu la Gambien si celebrate 57 years of nationhood. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Birr Gambia so. Nanga def? Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yeah, hello. Hello. Hello, yang ikaw mo yun, ba? Yeah, hello, caller. Wante we are having difficulties pour déggante call waaye ñu ko wax ne rek na quality back pour mun a gis na mun nañ koo dugal si programme bi mun a joxe contribution am si li nga xam ne moo nekk topic bi nga xam ne boobu lañ nekk di waxtaanee tey ñu wax ñu ñoom naka leen gisee di overall speech of ki nga xam ne moo nekk président Adama Barrow ci li nga xam ne moo nekk independence celebration bu ñu defoon on Friday. Hello caller. Hello. Salaamaaleykum. Hello. Nkemwele toden. Hello, assalamu alaikum. Bukal moyde. Atol problème mo balla jele. Antol kemwele. Hello. Shay. moom nekkul di ñu dégg di ko wax ne rek su fekkee mu ñu déglu through de TV du ñu mun a dégg kon su buggee déggante bi mun a baax rek nañ ñu déglu through li nga xam ne moo nekk téléphone am direct from the téléphone pour mun a gis ne mun nañoo am smooth conversation so ñuy wax ne rek képp kuy call rek trial nga déglu ñu through di li nga xam ne moo nekk téléphone so ñuy oj dat call la pour mu gis ne mu mun a callati back pour mu mun a bokk si li nga xam ne moo nekk programme bi ñuy fas yéene waxtaanee di overall speech bi nga xam ne boobu la président Adama Barrow joxe ci li nga xam ne moo nekk 57th independence celebration bi nga xam ne boobu lañ defoon on Friday nit yu bëri daal di wax ne dafa am secteur si nga xam ne foofu la waroon a gën a concentrate su ñëwee si suñ security sector bi su ñëwee si suñ health sector bi su ñëwee si suñ education sector bi xam nga people were saying comme the ironical part of the speech mooy bu mu doon wax he urged the students pour seriously but at the latter end guys people were saying ki hana dafa nekk di create drama or what because knowing teachers we are on strike ñu ngi nekkoon si strike si that week nga ñëw daal di wax ne you are urging the entire students pour mun a gis ne mun nañoo jël seen education serious so I think
some of these things they need to be put into consideration pour mën a gis ne mun nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax fu mu nekk nii Garmi mu ne naka mu ne Gambia bu dee jigéen la am na doom yi maanaam am na doom yu bëri bëri so léegi rek am nañ ko la hello Kola hello ikam mooy le sa hello assalamu alaikum wa alaikum salam tori Amadou Baye Foss okay Amadou Jarak okay so mu nekk la contribution bi na ma program the contribution of menti mol nyanta blame game la wati kata blame la president oka president o ate mu president o fine amon kada malu do gola so I mol appoint le pour do ko bari ngaje corruption ko fundi blal mel beto ka fundi department o da man fundi ka office of the president so mol mel bije mol mel alon ko yetro si yeblo place la what is their use as long as Gambian we are not changing, the politician or Nina leader, we cannot change them. Fundel finally change. Until finally attitude nyanta will change towards our work. Ngabanko la interest jibe, ngabanko la interest self. But what do what they katula president ope hana mo jumali na hana tata mo boni na Saudi Arabia. Melba balaje sa korofun. So we cannot continue blaming one person all the time, Me alone all the time corruption of from department, different department all. And mo ne man singa je ko ngafu ko office of the president wol nyin ko dina ngam lekita je nyin corruption nangam lekita ja fundi ta je. All the time aka fundi na minister la dulale do na director la ning order the sector to. So funga wolle bondi je friend fung serious undi ngana banko respect ngana jibe ko ibi banko la interest safka not your personal interest so president no ikijele because I trust le so you should be there helping no in fact we are not helping the president you are helping your own people you are working for your own people we are paying you so munati na multi respect la ngana do ko respect nga banko bunya nga ji ko ida all account for it. So ni wala mapambondi system o de falina ali nganda habia mola hanin di am ta jam fosini nim tol mam ning Gambia no to Gambia di fon man change fem ni de ala banko ka so buga tarakce wata bila damma Hello alga moyla nke moyle ika moyle hello yes ñu ngi am difficulties pour dégganteeg li nga xam ne moo nekk call si bot ñuy oj gaay képp nga xam ne yaa ngi call pour joxe sa contributions mun ngaa call mun nga ma déglu direct from sa téléphone bi bul déglu from li nga xam ne moo nekk télé bi suñu te loolu jàkkaarloo bi wala waxtaan bi dafay daal di jafe so gis ngeen Amadou wax na fi lu am solo mu ne Gambia it's high time ñu bàyyi di blame game ñu toog fii di wax ne président bi lii president bi leen there are other issues yi nga xam ne ñu ngi affect the society people are going nekkul di talk about it but gis nañ ne Gambia as a nation bëgg nañoo gis suñu boppa feneen fi nga xam ne ba képp nga xam ne génn nga wax ne Gambien nga dangaa proud pour mun a gis ne yow Gambien nga daal di jóge soo ñuy wax suñu technicien bi su fekkee vidéo bi pare na because moom mag doon alert alia so su fekkee vidéo bi pare na bu mu doon work on mun na koo playal gars yi nga xam ne ñoo miss the independence celebration ak président bi speech am bi bu mu joxee foofu si independence su fekkee vidéo bi paregut mun naa pick up this call bi nga xam ne moo nekk di call at this moment ma dugal ko si programme bi hello Kola
Hello? 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 Mr. Algeji. Meja? Hello, ke mo Todima. But India mula member jay nem ko la ta kadiya mo karol la ke nyanta katala nem fa kuma bar le hada ma dimol mpangol le bendaji ko fali na ni la ta banko ta nyaado ye banko jani ko da nya ja nyata ta tara nyaado ka fu fala ko da le ni mo important fa dimol me wul wala ka ko da develop man samu man sale modul se kon kije ka man sabile atake fa wala on kulle fa marta health la wala on kulle marta jana bani health nyaata do bar wala dile ma dum man sa kunda mu brancho le di president mu bijana par banku di mole mal beti man sa to kata ta fasu al mu banku di mole sa na be banku na interest di amra ko di na bot molen diamo ni yin diamo karike ko ma di kira ko student no ten dol ba ha ti tol be student strike la ka student no ten ko ni de amala yel ko mo jen ni ma student no fanan to ko ta ko ay diamo be ya ni karamu de no ta hakila ma ko mo ma ta den di buka lo fa ni mo man ta ko di buka kon de ko ni ko la mo ko la mo kal man ta ko ni ba fla ni to ni amira ko buka on da sani kamera le ko nim be man ki just ka ko mo ko da man du ni no nim banko ko na nim be yamaro ko banko bi ta nyaadi le ngam ko ni ta tala ni nyaati ko da nyaati ni corruption do men be mu gam ja ko no jele ka ko bu ñew mel on ko ala salary mu jelle adu bu jang ko lo kay def na ko kat ko nañu on ko lay sarabi to bu jang ko lo no la ni na hari ko la way na ñu kale ko lo ci no because ni na on ko ba en ka rabi fine bari dem mo ken wala mina tin ko mo fere ni programme be tere ko le ha ni man sa kunda te 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 den bangu de mo de yamaro men kala rek mi ko men be wula jaw men be ko kono ngo ala nga nyo ya mar ngan daji ko kan ni la kita banko la nyaato dala wala kumara mo kinde banko tambanola mo kinde ne banko tambanola nya ja ka jabe mo jala ani de kafula nyoma ko ka do ko e pour banko la nyaato ta ko ni mo e banko jibe ban ye banko sam nda ko ni ay de tan ka bo ni den president ka diam ni pala sa na be men kalindila amman jere ni qur'ano mo ya ko ganda ni pala so menta We go with it. Bu dee pare gut we still have a call bi nga xam ne mu ngi si line bi su fekkee ne video bi pare na okay then I will pick the call ma dugal ko bi nga xam ne moo nekk ku call ni pour ma joxe contact waaleykum salaam eba kayra do Carro. alhamdulillah mbala programme ko la ba ça va ke to di ma dani be ko mandiro ke kamuntu okay ndo mo saja de ndo ko le ka kan spend Spain okay ku kilimbe je yalla mo nyanta kame understand to nyamo be yalon ko president ate tarno la la beto okay bar banku din le carte fayatele okay o kola ate na ta mol tombon pour yama koy do ko wala
saite o mo mendi tombon pour que ma koy do ko le say nim problème o funtita wala ma fanna say itella do ko moti yollo wol noma to nyaay sabat hello okay itella do ko moti yollo wol noma to nyaay sabat ni aji mol ka president blame ka because mo banku ding moment dar fo mo million fula nim feng wol be ka ñaato say nim problème mo costa say e mol accuse ko kare ti ñaaro ke kare pananga ti ñaaba ti nim nga silo bula ay kal so nim problème mo nim alge sonol ka fundi dilal to akwo ka malaka kenya bu kalo ngala wodale lo atina mol ka president blame mol ka blame min dilal because ko kilimbe de ila idin say nakata ti ñaaro ke sate kono akaburne ila suwo kono ite bu ka fempo so te kono ko wol be muna fala ana fama la be tiñaro la fote so mol nyanda ka wodla la understand so la mol ka president of ibu ka kari ibu ka Hello? Yeah, hello. Hello? We are hearing you loud and clear. Hello? Yeah, hello. Hello? Yeah, hello. Maimuna diga no def? Mangi fine. Naka ngon si yanang si jama. Ñu ci jàmm tur bi akoy kolé. Ñu ngi fine, maa ngi collé Finland Helsinki. Naka nga tudda? Man Matilda la Matilda. Ah, okay. Mo nak daan ko ci biir Gambie. Naka ngoon ci? Yeah, dama doon call foofu suma téléphone ba yaaxu ma ñaaka seen number bi. Man lu ma bëgg a contribute foofu mooy ne man daal government bi laa bileen. Soo waxee government bi président bi moo nekk leader bi foofu noonu. Right. Ken votalud minister, ken votalud permanent secretary, kuñ votal mooy président. Pour mu fompa ñëpp Gambien yëpp seen but because election bi suñu waxee ne election bi ñu ne Adama Barrow moo gagné kon daanaka 75% bi yëpp Adama Barrow lañu sànni wala 60% bi léegi daanaka ñu nekk di sona is all more than 75% Gambien tey gis naa ne ñu ne student yi duñ xëj na duñ mun a def WAEC gabe si examination bi because ñu ngi ko binda Google ñu ngi ko dugal si newspaper si because lu xew ñu ne Gambia government dañ amel WAEC areas boo xam ne almost $11 million léegi nit yi seen doom yi ñu ngi school ñu nekk grade 12 ak ñu nekk grade 9 probably mun nañoo am ne duñ sit grade 9 ak grade 12 léegi kan la ñoo blame doomi Adama Barrow doomam bi mu ngi America mu ngi jàng ministre yi bari seen doom yi ñu ngi France ak i Germany i America majority America lañ dee nekk ak i England lañ dee nekk di jàng loolu moo tax kenn wooriwut doomi Amat Ba bu nekkoon Gambia mu ngi jàng Talending school wala mu ngi jàng Bundu school mu gis na ne teachers yi nekkuñ di teach di mooy génn si public bi mu wax kon fii wax dëgg moo neexul biir Gambia loolu moo nekk problème bi ñun macha allah ñun amuñ problème boobu ñun ñu bari suñ doom yi ñu ngi aar because soo nekkee aar da nga dee nekk foofu noonu sa doom yi waaye sa famille bi seen doom yi dañ dee nekk foofu noonu ñu bari ñu ngi complain ne seen doom yi tay dañ dee dem school di ñibbi because lu xew teachers yi nekkuñ di jàngale léegi suñ toogee ñeneen ñi di kool ñu naan ne waaw Adama Barrow doo mun a bilim président doo because président bi du wax président bi moo war a adresse comme yaay jëmbe tay boobu noonu
ñoo doon adressé ba nit yi ñu daan wax ne yaa jëme lopitaan dafa dee génn lijjante si lopitaan bi yaa jëme daf dee mën a lijjante si school si yaa jëme fu nekk la dee lijjante lu tax mu dee lijjante foofu because dafa care doomi Gambien si dafa care doomi Gambien si yaa jëme benn teacher du toog foofu noonu yaa jëme benn teacher musuta wax ne kenn ñun Gambie lañ jàngee ba ñun ñëpp ñu wàcce ñu travel ñëw abroad fii waaye suñ school days free education moo fa nekkoon ñun xamuñ nda teacher si kenn musuta xam ne Gambia teacher si ne dañ dee wàññi seen salary wala teacher si duñ la dee fay because suñ la dul fay time boobu noonu gars yi dinañ wax yaa jëme luñ ko dee wax dicté gars yi dinañ génn ñu wax waaye kenn benn teacher musuta complain about salary benn teacher musuta complain about anything the student itam musuñu complain si jamono yaa jëme kon yaa jëme moo tax ne Barrow government buñ munti am si biir Gambia Barrow is the worst government man loolu laa mën a wax Barrow administration am yëpp a bon keroog ñu ngi def seetaan ñu ne buur boo xam ne ko Finland fii la nekk ñu naa moom a nekk di Helsinki fii moom moo nekk NPP gars yi seen lifin bi seen Finland chapter seen chairman bi mu ne moom moo doon wax nit yi nañ votal Barrow waaye moom dafa regret loolu te mu ne na Gambien yëpp nañ ko baalal aha because moom daf doon wax ne nit yi nañ ko votal because dafa dem si lopitaani biir Kaama pour mu donner deret mënut a am mbuus bu ñoo def deret loolu xam nga loolu disgrace léegi naka la ñoo mun a waxee ne bi leemuñ Barrow Farba Barrow bu feebaree rek ñu dawale ko yóbbu ko Amérique Barrow bu feebaree ñu dawale ko yóbbu ko France léegi kan la ñoo bilee man suma yaay mu fa bu feebaree mu dem jël fa am so ñu ne ko ne mënuñ la adresse mënuñoo am garab amul lii amul yoo nañ bàyyi dina xante waaye Barrow rek la ñoo bilim ak ñoom Amat Ba waaye man sax bilim moom ministre yi Barrow laa nekk di bilim Barrow moo wariwul Gambien si lu moo wax yëpp Barrow dafa pretend di def booba Barrow bugul benn Gambien te Barrow yërëmul benn Gambien Barrow lu moo wax ne student yi nañ téye seen ñoo nekk future président dafa naxaate future président na indi doomam boobu noonu ko nekk Amérique mu ñëw toog Gambia xay wala mu dem Gambia university su dee university la dem Gambia university si la ñoo xam ne kii wóore la Gambia nañ bàyyi naxaate Gambia dafa mën a naxaate ak wax bu neex fii wax bu neex moo fi jeex because Gambia dañu soona ba bu day balaa ñu dee ñu ne jaamal ñu boy si nekk jaamal ñu moom doomam mu nga andee rek ñu siw te gën a nag sa bala bu doomam si la ko lay xam Barrow dafa soxor Barrow dafa bon man maa ko wax maa ci de la tuda nekk Finland fii Barrow président bu bon la thank you very much moo gën a nekk président bu bon jërëjëf Maten thank you ñu ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax ne thank you so much di wax bébé bi na bàyyi jooy bi so seen biir Gambia show la bi nga xam ne ñu bàyyi ko from Gambian Talents TV Monday to Thursday so my technician su fekkee vidéo bi pare na dugal leen because signal leen ba soona the First Lady Fatouba Barrow and Madam Sadio Malo Barrow, former Vice Presidents in attendance, Honorable Speaker of the National Assembly, my Lord, the Chief Justice, Honorable Members of Cabinet and the National Assembly, Lord Mayors of Banjul and Kanifi Municipality, members of the Diplomatic and Consular Corps, representatives of international organizations and partners, political party leaders, government officials and service chiefs, religious leaders, civil society organizations, distinguished personalities, members of the media, ladies and gentlemen, boys and girls, let me also acknowledge the presence of His Royal Highness of the State of Kano in the Federal Republic of Nigeria, who is here with us. We are honored to have him. Today marks the 57 years since the Gambia attained independence from British rule in 1960.
65. As we celebrate our independent anniversary, we can also rejoice at the realization that there is no longer any African nation under colonial rule. This makes political independence no longer the issue it was decades ago, and it gives a broader significance to the country's independence and justifies our celebration. Distinguished personalities, ladies and gentlemen, boys and girls, in this era, the dilemma of African countries largely remains the attainment of economic independence in an interdependent world. Like many other nations around the world, this is one of the Gambia's major challenges. As a result, linking it with political independence, democracy, and national unity, economic independence is the key focus of my address today. Although it is my view that absolute economic independence is impractical, it is certain that we can reduce our heavy dependence on the outside world. The question is, how can we do this meaningfully? The solution depends hugely on how practical we are and how far we choose to go in raising our productivity and production capabilities and outputs, while minimizing imports and maximizing exports. The imbalance between imports and exports for the country is enormous, and this needs to be offset. Generally, there is a great need to transform the population into a more productive resource. To free ourselves from economic dependence, among other strategies, we must invest more freely in the productive sectors, produce as much of what we consume as we need, and eat more homemade products. By the same token, we need to expand and patronize local businesses while developing, encouraging, and tapping local talents. A lot of potential to increase national income generation lies in organizing our communities to set up joint businesses, engage in more productive ventures, and make the most of our natural resources. All ineffective approaches have to give way to greater application of technology and modern techniques of production. Industrialization is solely one of the key areas to promote and develop. We should work towards heavily mechanizing and diversifying agriculture, preserving and processing our produce, and changing our lifestyles to depend less on imported goods, especially imported food commodities. Distinguished personalities, ladies and gentlemen, boys and girls, in discussing economic independence, my vision for the Gambia is a nation with top-class infrastructure, sufficient energy for national coverage, and a technology-supported society that matches the digital world, all of which propel growth
economic development and social cohesion through an inadequately equipped human resource base. To advance economically, there is an urgent need to engage, value, and derive value from whatever we do. We should insist on designing value-driven projects and programs that add value to life and livelihoods of the people, and ensure that our interventions yield tangible results that are not short life. The next 5 years provide opportunities to pursue such noble goals with more passion and vigor. Thank you so much. Ñu jaajëfal sun technician bi si loolu. Immediately after program bi dinañ leen play the full video bi nga xam ne moo nekk the speech boobu la président Adama Barrow joxe foofu ci independent fi nga xam ne moo nekk Makati Square ci independence celebration bi, because most of the historians wax nañ ne Makati Square bi dona place boo xam ne it's a significant place when it comes to the independence celebration, because si eve bi foofu la gaañ ñi nekkoon di feature di tëgg sabar ci nga xam ne watch the Union Jack flag and then raise the Gambian flag. So the history of independence, it's something very nice. The Gambians every time then go that they celebrate in grand style when it comes to school children, because most of this time like this school you neka bir Banjul kese ñoo since last year, but at the time da nga gis ne school you neka from different places dañ daan ñëw to mark the occasion. Da nga gis ne xale bu nekk bëgg naa am dala bu ees, xale bu nekk bëgg naa am uniforme bu ees pour mën a gis ne mun na moo ñëw grace the occasion. So ñuy wax ne gars yi ñu nekk di seetaan mun nañoo call ba léegi rek ci 7949214 7949214 moo nekk number bi nga xam ne soo ko callee rek yow dina la dugal si programme bi ñu joxe sa honest opinion ci li nga xam ne moo nekk the speech bi nga xam ne boobu président Adama Barrow address to nation ci li nga xam ne moo nekk si independence celebration bi. Comme ni ma ko waxee rek Gambian su bëri we are not happy the way there are issues yi nga xam ne affecting Gambia as a nation, comme que we are celebrating 57 years of nationhood. There are certain things yu ñoo ko mën defaral suñu boppa fi mu nekk nii soo xoolee sax when it comes to sport secteur bool laa rek Gambia daal ñu ngi si gannaaw at this moment sax gis nañ li nga xam ne moo nekk Independence Stadium bi dañ ko baan pour host li nga xam ne moo nekk certain games yi nga xam ne at this moment si jamono sports lañ nekk. So xam naa ne it's high time you work on suñu internal issues yi nga xam ne ñoo nekk si biir dëkk bi yéen it's not nice ñu gis na there are certain countries ñu ngi talk about it soo waxee Gambia secteur bool laa rek we are lacking behind Gambia as a nation ñun fan leen war a taxaw pour mun a gis ne mun nañoo am short out certain issues yi nga xam ne yooyu leen amee. So Aïssa balaa ngaa ñëw rek okay, let's pick up that call. Yeah, hello caller. Hello? Yeah, hello. Hello? Hello? Yes. Hello? Hello, Amadou Nkemwele. Hello? 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 Nkemwele. So I think the issue is with his device or what, because ñu ko dégg loud and clear, but pour moom tam mu mun a participate bi léegi rek mun na moo call ci 7949214 29414. So balaa ñu doon pick the call, I was about to say something. Buga na elaborate more on what some of these callers luñ wax because am na ñoo xam ne ñun waruñ ta blame His Excellency President Adama Barrow te His Excellency President Adama moo nekk président bi. Yeah, I said okay, now lady you try. Hello caller. Well, I said maybe yeah, hello caller. Hello? Yes. Yes, ñëwaat na because gis naa ne nit yi ñu ngi call ñu duñu wax ne war ma wax ne waruñu blame Adama Barrow. Man, I did not say that. Xam naa ne Barrow is the overall koo xam ne ñu ngi ko war a blame. Why gis nga we should stop politicizing everything, you know. I'm a man I am not here to
to politicize things because xam naa ne Barrow waaw dinañ ko blame waaye Barrow tamit am na ñoo xam ne this problem especially to the areas bu ñoo nekk di wax fii nii $11 million loolu it was not even only the time of Adama Barrow so ana ñoo xam ne ñu ngi leen a faa teg pour ñu dem feyal ñu loolu noonu ana ñooñu we cannot put blame on Barrow alone ñaata ministre la Barrow génne ñaata nit la génne ñaata nit lañ change ñaata nit lañ indi waaye all these people if ku dem rek fo ñu teg dara sa kaw all the time so come on we should be serious as a nation man if you want to keep suñ buga toog benn place ñu ne Adama Barrow and we are seeing the actual fact ñu ngi noppi loolu noonu kini naka tulati Mohamed Manja bu gay complain no ana du Gambia ni ñoo dem demonstrate ne Mohamed Manja dañ ko war a génne ñu indi camera boobu noonu ko xam ne he's alleged on corruption so many times Gambia ni ñoo génne ñu demonstrate against Mohamed Manja so if we don't change our system loolu laa nekk di wax ni if we don't change ñun Gambian suñ boppa if we don't change dëkk bi du dem ku buga nga ko loo buga wax rek nga wax ko waaye man lu ma wax mooy ne Gambian suñ change suñ jiko ñu génne corruption si suñ deret suñ demee Makasa indi foofu seen président bi ñëw teg ko Gambia dinañ wax ne fii système bi nii lañ ko dee defee kuñ fa teg rek ñu ne la système bi nii lañ ko dee defee nekkut ne what you know dañ la dee wax ne fii système bi the system works like this kuñ indi rek ñu koropal la kuñ indi rek ñu korop this corruption is not in fact sometimes at top it starts down how can we change the country if we are not serious ku toog rek nga ne president fine we all know Adama Barrow is weak we all know that Adama Barrow is weak but we should not take that as an advantage of being corrupt war ñoo use that war nañ serious as a nation ñu liggéey ñu xam ne dëkk bi ñun ñoo moom du Adama Barrow moo ko moom man loolu mooy suma wax am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne jën bi dafa seere boobu laal naa ko tuuti rek waaye after network bi dem ñoo xam ne mënuñ tooga ñoom ñoo dee nekk di complain jën bi parce que ñooñu ceeb rek lañ mun tooga mënuñoo toog beneen tooga ñoon suñu yaay dañ daan tooga amut jën amut dara amut jimbu dañ ko dee am na ñoo xam ne ñu ngi toog baal di ma tooj thank you very much xam naa ne boobu ay sama ko waaw boobu moom suma bos la xam naa ne man la nekk di tooñ depuis bu mu koolee mu koolaat benn yoon ñaari yoon xam naa ne man la nekk di tooñ waaye ko mbaɗigol aliyamo ñamin hanim Birr Gambia show lebe alboole jibe kanka bonano studio ba kono on Gambian Talents TV dolami yanko bimba topico min fo kam waleng His Excellency President Adama Barrow's 57th anniversary of the independence speech mi yalon kay wala ke Friday at the Makati Square, and Nigeria, a lot of people has, point fingers at the president for not actually addressing some of these issues. The incident which happened not long ago, is it a few weeks ago, between the MFDC and then the economic peace keeping forces here in the Gambia, and also the increase in the commodities of food items and stuff. When you look at the president's speech, like I said, it's not actually bad at all. Yeah. Looking at his confidence, his growth as well, his comportment, you will realize that he's growing, and he's growing fast. You understand? Yes, all these ministries, it is spearheaded or it is overseen by ministers. Some of these responsibilities for you execute. But looking at the overall boss, the bigger boss of this picture, it's His Excellency President Adama Barrow. That if he says that he's one of the most informed person in the country, obviously some of these questions people would try to ask. You understand? So some of these people are blaming the president, but yes, he's the executive
person here swing living be how is it called swing Gambia be feeling and looking at price price of African law Gambians every day each and every person in this country whether you voted for Adama Barrow or not Gambians ñu ngi lifin loolu noonu ñu ngi complain loolu noonu so it needs to be addressed man su ma nekkoon His Excellency President Adama Barrow I would just look at some of these things yoo xam ne Gambians are having challenges and they're struggling with it and then ma put in together ma def ko as my independent speech. Yes, the speech is good because also as well challenge na the relevant ministries and then institutions to actually transform such ideas into workable strategies. Reality. Yes, you understand. So when minister you cannot actually execute these functions, please excuse us. I mean, we have genuine Gambians they have the know-how, they're educated, and well, of course, but then we can't have incompetent people always occupying public offices, and then you don't want people to talk about it as well. Because Gambia belongs to man akyo akenen. So corruption is rampant, ñu ngi gis suñ xale school yi duñ dee dem school gaa ñu ngi toog benn place scandal of the how is it called the WAS issue the WAS issue ñu ngi gis tamit this 155 million scandal bu nekk di go around social media and everywhere everybody is talking about it. So Adama Barrow if at all he's the most informed person. Hello caller. Yeah, hello caller. Hello. Yeah, hello. Please, when you sa télé bi nga gis ñu mëna dégantek yow. Okay. Yeah. Yasmin, can you please turn off your laptop? Okay. Yeah, lu ma bëggoon a wax comme Aïssatou Sulum nekk léegi nii man loolu laa nekk man dem naa ba sax bi suma xol bi di bëgg a jeex sax mel ne Gambia laa nekk because since 2019 till 2020 nit yi ñu ngi complain about the health system. Then why they don't change Samate from health minister ñu put keneen fufu noonu fufu waaye ñu bàyyi fa docteur Samate jigéen yi dee nañ fa ñu bari jigéen yi def nañ organisation boo xam ne Women's Life Matter loolu yëpp taxu président bi génnee Samate foofu noonu. Then what is the conspiracy lan moo tax président bi keep docteur Samate foofu noonu because ñun luñ nekk di gis na mel ne docteur Samate capable pour nekk si health minister capable te Ahmad Ba tamit capable pour mu nekk fii ni industrial side because foofu tam yëpp yaaxul am na certain people yoo xam ne nekkul ministre yi ba korop waaye am na ñoo xam ne ñooñu dañ leen fa war a génne amuñ benn use pour ñu kib leen foofu su nekkuñ ne Adama Barrow rek lañ fa nekkal su fekkee ne Gambia nii ñoo tax ñu def fa ministre yooyu kon dañ war a cee ñooñu because ñooñu njëriñu ñu dara yow naka ngay mën a nekk si health ministre boo xam ne health system bi yëpp a yaaxu garab du am man suma raka bu góor mu ngi Gambia dafa feebar mu dafa gaañu daf doon liggéey si garden mu gaañu mu dem Jammeh Foundation mu dem foofu noonu mu ne nurse bi mu ne ko ne ku nekk di dress fii nii kooku nekku fi dafa génn lopitaan boo xam ne dress bi keneen ki dafa génn keneen du fa nekk mu ne mu xool mu ne ma léegi foog ma dem si pharmacie parce que ñii ñun ku nekk di dress fii nii kooku dafa génn boobu ban façon système ñu war a kii foofu noonu ministre boobu noonu so many years ba tey mënuñoo ci Adama Barrow di wax leen xaw ma ban façon xaw ma kiyaate la xaw ma Mark Angel government la xaw ma ban façon government because Mark Angel moo amee kiyaate system léegi Adama Barrow tam mu ne government am bi kiyaate government dañ war a ci nit yi su ñoo wax dëgg nañ ci ñoo xam ne capable ñu génne leen foofu noonu parce que léegi Adama Barrow toog na nga nekk beneen parti nga nekk UDP wala nga nekk NPP wala nga nekk beneen parti kenn mënul tax mu génne foofu léegi parce que toog na ba pare nañ génne ministre yoo xam ne Adama Barrow mën nañ koo génne waaye ministre yoo xam ne mënuñoo liggéey te Adama Barrow sax lu moo liggéey bariwul moom surtout State House rek mooy liggéeyam waaye ministre yi ñoo dee liggéey ilifin yi yëpp léegi ministre yoo xam ne mënuñoo liggéey nañ leen fa génne ñu teg ñeneen waaye buñ sonal nit ñi Gambia ni ñëpp a nekk di fay tax kuy jaay ku boobu la mu ngay fay tax kuy jaay ku nekk ku am office mu ngay fay tax ku am tuusal dañoo fay tax kuy jaay ku boobu la dafa fay tax ñëpp a dem biir Gambia kon buñ sonal nit ñi borom xaalis yi ñoo dee mën a dem private man baadoola laa man du ma mën a dem private man government laa mën a dem
kon nañu dimbale ñu génne sama te foofu ñu génne amal ba nit yi mën a am jàmm ñu génne kii drame tam mu ngay jaay ci seen laan si dëkkam yëpp ñu génne ko foofu. Jërëjëf. Thank you very much, Matilda. But gan ñoo wax ne we are running out of time. Yeah. We still have messages nga xam ne ñu bàyyi ko si ñu nekk di seetaan si Facebook bi. Kooku di Amad Jallow mu ne hello Gambia good. Kooku di Mohammed Jallow mu ne Adama Barrow government foni kuya. Kooku di Jalimada Jevang mu ne hello good evening my sisters. Kooku di Abdullah Jame mu ne if he is weak why is he still there? So we are at the latter part of the program. My time jehna, we have exhausted time bi nga xamne bobu lañu may fi ci studio bi. So bala ma gëna rek na ba Aisha mu dal di tagato ñi nga xamne ñoo nekkat setan ma dal di tagato ñu playal and the full speech bi nga xamne bobu la President Adama Barrow joxe ci independence celebration. Okay, thank you very much, Maimuna. Thank you very much for that, and also to our wonderful viewers out there watching and those that also called and contribute. It's rather unfortunate we are running out of time. And yes, we were talking about the president's speech on the 57th Independence Anniversary celebration at the McCarthy Square, whereas Gambians actually, started point fingering at the president for actually not addressing some of the key most important issues that Gambians are struggling and actually having challenges on. And yes, we will be bringing you live the full statement or the video of His Excellency President Adama Barrow'S speech at the McCarthy Square in Banjul, and then we would like to thank our able technicians, Aissatou Toure for always holding it down with us, and also Aida Jallow, and yes, of course, Bintu has been with us in our studios, but then you are distracting us, So ala baraka bake mari njibe ami bebe njibe kan ko may muna ya fa nyambi nak ni fresco lo wuta man kende ya bake, but then babula la may muna ye bi programme o nyin data for soma inshallah mi yalon ko binala janne possibly soma balunton or sotala soma inshallah mi yalon ko parliamentary election on na kanale and fanang a lot of things mi yalon ka be tama kan gamia kono jang ama fana be kala lunton to mi yalon ka to fana sala telephone bunda yere no nali kacha nana ta woku wala karola. So do stay tuned. It's Gambia Talents Teresa. Have a wonderful day. Baraka Bake, thank you so much, Aisa. ñu ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal képp ki nga xam ne jël nga sa time pour daal di call nga joxe sa contribution si programme bu leen indil li yëpp firndeel ne la bëgg nañ li nga xam ne moo nekk seen réew because yaa ngi outside lépp li nga xam ne mu ngi happen si biir Gambia fii yaa ngi bàyyi sa xel bu baax a baax ñu doon waxtaanee li nga xam ne moo nekk the overall speech of ki nga xam ne moo nekk President Adama Barrow si 57 independence celebration bu ñu def on Friday foofu ci biir Banjul mu laal different sectors yi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi fii su ñëwee si agriculture education su ñëwee si different sectors si biir dëkk bi fii and most of the people ŋàññaneen ko daal di wax ne da am na yeneen sectors yi nga xam ne yooyu la waroon a waxtaanee su ñëwee si suñ health sector bi su ñëwee si wàllum lekka bi parce que gis nañ ne fi fu mu nekk nii price control amut si dëkk bi price affaire sange skyrocket tey mun ngaa jënd saako maalo this price nga dem ëllëg ñu jox la a different price te kenn du si wax the issue of security si biir dëkk bi tamit wax nañ ne war nañ na ko gën a waxtaane ak nit ñi. This is that most of our callers were talking about incompetence maanaam képp nga xam ne jox na la a post or a role bi nga xam ne jox na la ko pour nga play ko si government bi mënuloo ko it's high time nga be honest to people di wax ne mënuloo def li nga xam ne moo nekk liggéey bi nga xam ne boobu lañ la santa so balaa maa dem rek dinaa jaajëfal suñ able techniciens yi nga xam ne ñoo fi nekkoon kooku di Bintu Aisha ak nga xam ne moo nekk Aida Jallow ñuy jaajëfal képp nga xam ne call la pour joxe sa contribution si programme bi kon ñu leen a jaajëfal ba ëllëg inshallah ñu ñëw fii ma fas yéene waxtaan ak yéen with different topics so biir Gambia show la ba ëllëg inshallah bye bye. Bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikreti coronavirus.
coronavirus ko kan ko sumut kan manje bajuta nyil bajuta nine bajuta nifam bajuta nine bajuta stek bu kaka ko sumut kan manje bukana tuku gore banni baji ke bari sumu yene tere go diko sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baji pikire yon ko nem vacciner manje annonce tan awurna pour mala janga yo bangola tanka fanga fa ko sumut kati covid-19